On est presque à 100. Est-ce que c'est bon? On est tous connectés? Eh bien, si c'est le cas, je souhaite une bienvenue à tout le monde. Merci de votre présence pour cette deuxième conférence du cycle En thérapie de l'avenir. Alors ce soir, la question qui va nous occuper, c'est pourquoi c'est le chaos comme ça dans le monde dans lequel nous vivons? Et pour nous, étudiants, c'est quand même une question fondamentale, hein. Quelle problématique ça pose de travailler dans un monde instable? Comment se donner les moyens de comprendre d'où viennent les chocs, les crises, pour en réduire l'impact, bien sûr, et puis pour prendre les bonnes orientations? Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est aussi de ne pas devenir nous-mêmes des éléments déstabilisateurs dans ce monde instable. Parce qu'on pourrait être déstabilisateur si on prend les chocs de plein fouet, qu'on réagit dans l'urgence, qu'on prend les mauvaises décisions. Donc l'idée, c'est qu'on doit bien comprendre les ressorts du déséquilibre pour ne surtout pas l'aggraver. Ce monde qui nous inquiète, qui nous secoue, qui nous déstabilise, en fait, on le qualifie de VUCA. C'est un terme que vous avez vu dans le quiz qui a été diffusé hier. VUCA, c'est vraiment une notion émergente. C'est une notion qu'on entend de plus en plus et qui constitue complètement l'environnement du monde business. Et il faut bien dire qu'il y a aussi de fortes chances qu'on l'entende encore pendant au moins une dizaine d'années. Donc, vraiment, c'est important qu'on la comprenne, qu'on comprenne les causes, qu'on anticipe les conséquences et puis qu'on évolue avec. Mais alors voilà, heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des spécialistes de cette notion qui ont des clés de décryptage pour comprendre ce monde VUCA. Et ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir deux grands spécialistes de ce sujet, Marie-Hélène Caillol et Adrian Taylor. Et alors, juste une petite présentation quand même pour situer. Donc, je vais présenter Adrian. Good evening, Adrian. Thank you very much to be here with us tonight. So, Adrian, you have more than 30 years of working experience, notably focused on foresight to strategy. You have worked on dozens of projects in the chemicals industry, energy, and more recently, the green economy. And now, you run Forcing, a boutique consultancy firm based in Hamburg that helps both public and private sector clients to use participative foresight methods to formulate robust strategy options. You will help us to understand our chaotic world and regaining control on it, so thank you very much for that. So, Adrian, I know your French is absolutely perfect, far better than my English, so please forgive me for that, and if you are OK, I will continue in French. Donc, nous accueillons également ce soir Marie-Hélène Caillol, que vous connaissez, puisqu'elle est coordinatrice des conférences en thérapie de l'avenir. Marie-Hélène, bonsoir, vous êtes sociologue de formation, politologue et experte en anticipation. Donc l'anticipation, c'est une méthode rationnelle et intuitive d'exploration de l'avenir. On en a déjà un peu parlé lors de la première conférence. Et depuis 2006, dans le cadre du LEAP 2040, c'est-à-dire le laboratoire européen d'anticipation politique, dont vous êtes présidente, vous étudiez de très près la crise systémique globale et vous allez ce soir nous aider à comprendre l'état VUCA du monde. Et un grand merci à vous pour ça. Mais avant de vous entendre, nous allons écouter ce que les acteurs de l'INSEEC ont à nous dire. Et pour commencer, nous avons l'honneur d'accueillir Claire Souvigné, notre directrice. Claire, je vous laisse la parole. Claire, vous m'entendez ? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'entends pas Claire du tout. C'est bon, vous m'entendez? Ça y est. Oui, excusez-moi, j'ai eu une petite coupure réseau. Ça doit être la sobriété énergétique dans mon immeuble. Vous êtes de nouveau parmi nous. Oh, à nouveau. Ah. Ravie d'accueillir ce... Vous m'entendez là? Ça y est, oui. Vous m'entendez bien? Ouais. Le réseau, je disais, n'est pas terrible, donc je vais aller très vite. Bienvenue à nos deux speakers aujourd'hui, une française, un anglais, mais qui sont en fait très internationaux et qui vont nous parler
pour cette deuxième conférence, comme vous l'avez dit, Marie-Isabelle, d'un sujet qui est passionnant, qui est le chaos. Donc le chaos, le désordre, l'ordre, le désordre, le sens, le monde complexe. Mais écoutez, c'est passionnant parce que c'est ce que nous essayons de décrypter tous les jours dans une école de commerce. Et c'est vraiment ce sur quoi nous essayons de vous faire réagir, réfléchir. Et donc, je pense que la conférence de ce soir va être encore passionnante, surtout venant d'une Française aussi internationale, parce qu'on ne le sait pas, hein, mais Marie-Hélène, par exemple, parle pratiquement couramment l'arabe, et Adrian, eh ben, il parle français, mais il parle aussi couramment allemand puisqu'il vit en Allemagne, et donc ça crée une logique européenne qui est absolument passionnante et qui en plus correspond bien à l'esprit de nos étudiants et de notre école. Donc, bienvenue à tous et je propose que nous commencions la conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Alors, juste avant, encore un petit peu de patience avant la conférence, je vais aussi à présent accueillir Mathilde. Mathilde qui est étudiante en Master International Business Management et qui va porter ce soir la parole de nos pairs sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire voilà, le monde VUCA. Donc, bonsoir Mathilde. Alors, Mathilde, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que le monde VUCA est une évidence? Alors, je pense que je vais m'exprimer in English. Okay, for you can hear me correctly. Can you hear? Ça ne marche pas très bien. J'essaie de comprendre. Là, j'ai l'impression que tu es revenue, Mathilde. Quelqu'un peut activer son micro. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? C'est parfait. Okay. Perfect. Sorry, some technical reason. But yeah, about the VUCA word. It's funny because I can hear myself back and it's a bit jet lagged with what I'm saying. But anyway, I think I will try to give you the perspective of someone who is in its 20s. I think the can be scary for us in our point of view and our perspective, because in your 20s, I think you're still trying to build yourself, to build the person that you will be for basically almost of your life, or at least know who you are and what you want. And I guess it's harder to do so in a world that's ever changing. At least that's what I believe. Especially if we look at the traditional mainstream media, the more of information, the news that we get, that we received, usually a bit pessimistic. And especially when you're young and you still think that you can change everything. And actually, it's not that you think that you want to change everything, because you still think that you are going to be able to. I think getting all of these bad news about COVID or climate change, or are we ever going to be able to retire for more than 1 year or 0 months, it can be kind of scary, because you are trying to build yourself, to build your career, but you might not know exactly if there is a place for you actually in this world that is always changing with stability. So I guess at first it can be a bit scary, but maybe we as a younger generation are more well equipped to face it. If we take, for example, if you look about the VUCA world, usually they always mention that internet really changed perspective on things. And for people like me, I was born in 1997, and I was basically born with
a computer in my house. Like maybe not at the moment I was born, but when I was able to speak correctly, to write, there was a computer in my environment, maybe not in my own house. So I was always used to it. And even if the technology are always improving, I was changing, I think for people like me or for my age, it's easier. It's very more intuitive for us to adapt. I think it's easier for us to be agile in general, since we are still willing and capable to adapt. And also, I think it has never been more easier to access information. Of course, you have to fact check everything you're hearing, but social media brought a new perspective on the way we get information, news, and on the way we see and can adapt to the world. So I think it's something that can really help us, even though to survive in the VUCA world, I think we really need to have an objective, like really a point to follow, so that you can create a line, even though everything is maybe changing and you have to adapt. At least you know where you go. You don't know how, but you know where. So it's a good start. And also, I think since the VUCA world, to adapt to the VUCA world is all about collective intelligence. And at school, we more and more and more and more have group work, like today, for example, with people we've never seen before. I think it's easier for us to be adaptable and to challenge ourselves with communicating with everyone with more of a flat hierarchy. So yes, it's scary, but I think we're well equipped to face it. No more question for me. Ok, merci beaucoup Mathilde, et puis merci aux étudiants qui ont participé à donner leur avis pour ce contenu. Merci pour ça. Donc écoutez, sans plus attendre, maintenant nous allons donner la parole à Adrian Taylor. So Adrian, we are listening to you. The floor is yours. Thank you very much indeed. Welcome from my side. Great pleasure to be with you guys this evening. It's always a challenge when you're speaking to a group who you can't really see, who's out there, and you know they're doing things. But I'm going to warn you, please. In a moment, I'm going to ask a question, and I want you to write in the F&A what you think. And it's going to be a sort of yes or no question to start with. So really just be ready that you're going to have in a second to write in the word yes or no. But I'm going to talk about something else first, and then I'll come to it. This is just a warning so as you're not surprised. Why am I here? Why should you be here? Why should you be interested in this? Well, I think actually you already gave us some of the responses, Mathilde. It's a sense of being able to take control of your lives. For your companies, either where you're already employed or where you're going to be employed, it is also about making sure that you are not surprised, that you don't have the thing that comes out of nowhere and you hadn't thought about. Sounds very easy. It's much more difficult. What are the things that are going to surprise? Well, I'll give you a couple of them in the course of my conversation, but I suspect Marie-Hélène will be much better on that. I'm going to focus a little bit more in my conversation really on three things. The first is that I think indeed modern society is going to remain volatile. It's going to remain uncertain. It's going to remain complex, and we're going to have ambiguity everywhere. VUCA. Yeah. So we're going to have to live with that. And if that is the case, how should we behave? And there, the question is, can we not use foresight? Understanding what is going on around us
and not just forecasting, but side casting, looking left and right to understand what could happen to us, so as that we can then become, and you use the word agile. I think agility is extremely important, but you pointed out as well, Mathilde, that it has to be not just one individual, it has to be your team, the teams around you. And that is where the challenge lies, because I might anticipate, but if my company or the rest of the people around me don't, and they are surprised, we are still in a problem. So how do we build it so as the agility is not just for one person, but for an organization? That's a little bit where I'm going to look at as well. And if I make a analogy, the analogy is a little bit, I think we are a little bit, all of us in companies or as individuals, we're a little bit like the sailors in the 16th century who are setting out across the Atlantic Ocean. They've already had Columbus, who's gone there somewhere, but the maps are not very good. There are pirates. There might be hurricanes. There are currents. There are winds. There are all sorts of things we don't really know and understand. Those are the VUCA things out there. And we are trying to find our way. And I think you said it very well, Mathilde. What we need is be a goal. What we need actually in a VUCA world is not a map. What we need is a compass, because we know if that's where we want to go and that's the compass, even when we get blown off course, we still know where it is we want to end up. And having clarity around what it is you want to achieve is going to be vital. Okay, I warned you in advance. I'm just going to be curious about this. I have no fixed opinion. I'm just curious. I'm going to ask the following question, and I want you to type yes or no into the F&A, and we'll see what kind of results come out. So be warned, open up your F&A, the questions and answers, sorry, Q&A. I say for F&A because it's Fragen und Antworten auf Deutsch. It's in German on my screen. So it's question and answer is what I mean. Sorry about that. Les questions et réponses. So what we're looking for is the following. Do you think that today, 2023, we have greater complexity, greater uncertainty, greater volatility, and greater ambiguity than we did, say, in and I choose the date deliberately, 43. Okay, so 1943 is 80 years ago. It's also in the middle of World War II. Do you think yes or no? Greater volatility, uncertainty, complexity, ambiguity today? No, actually then it was just as, if not more. Come on, give your answers. I can see already answers are, at least there's things coming into my screen here. What do we get? Yes, 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 more volatility. Okay, as I say, I have no particular opinion. It seems like a strong run in one direction at the moment from my side. Sure, yes. No, okay, we do have something. I'm glad somebody stands out by saying no, not because I necessarily agree or disagree, but I always don't encourage people to be identical in their views. It looks like the majority, the very clear majority, seems to think yes, but we do have a couple who are out there who are saying no. Interesting. Let me give you the arguments on both sides. Yeah. Imagine you were born in 1900. When you were 14 years old, the First World War broke out. 8 million people died. In 1918-19, the war stopped, but then 19 million people died of the Spanish flu. You then get into the age where you can work, and you are in your 20s, just a little bit older than Mathilde, and the Great Depression starts. Everybody's thrown out of work. You have a monetary crisis, everything goes. And if you were in Germany a little bit earlier, by the way, in 1924, you would have had a great inflation problem as well, the hyperflation. Not only you have Hitler coming to power in some parts and the dictators, you then end up in 1940 or 39 with a world war. Another bunch of 50 million people die. Now, I don't say death is
shall we say, uncertainty or complexity, but it's not easy to handle. And certainly, I think if you'd been sitting in 1931 and said, what will 1941 be like, you wouldn't necessarily have been able to guess. So I would just say we've had VUCA for a long time, but, and this is where the yeses I would certainly side with, the complexity of our environment, I believe, has increased substantially. What we see is it's the linkage of the global, the regional, that is in continental or whatever you want to call regional in that sense, the national and even the more local coming together, that things are linked and that things can happen over here and which cause great changes over here. Are we going to be able to anticipate those things? Maybe not. However, I did do some scenarios in 2009 about the future of energy in Germany. Did I foresee that in 2011, in February, there would be a sub-oceanic earthquake that would cause a giant wave, a tsunami, to hit the Japanese coast, that would cause a nuclear power station to go, that would then cause the German Chancellor in a place on the other side of the planet to decide that immediately we were now going to shut down all nuclear power stations? No. That's my complexity, the chain of events that goes all over, but it's global now. However, did in my scenarios, I have a scenario where Germany anticipated went faster in its phase out of nuclear power? Yes. So what I'm saying here, and that's about the first part around the complexity question, is complexity is not going to let you say what is going to be the cause of the next volatile and uncertain event. What you can, however, do, and that partly by looking left and right, is to understand if the world were to change now for whatever cause, what are the possible other things out there that could happen and where might we land? So we might not be, for me, it's a fool's game to try and guess the next surprise event. What it's not a fool's game is to say, where could we end up landing? Even whatever the type of event, we're not going, the only thing we can be pretty sure of is in 10 years, we're not going to be where we are now. So what are the alternatives? What are the other ones out there? And that will allow us then to identify what we call the no regret options. Those things that will make sense to do if it's like that, or like that, or like that, or like that. And those no regret options, to return to Mathilde's point, are actually those things that give us the compass. How do we derive that compass? How do we know which direction we should go? Setting the goals. You said the goals, yeah? How do we know setting the goals? Well, part of it's going to be our desire. We want to end up there, but it can also be, and if we do this, in any case, it won't be wrong. That's what we're looking for. Okay, very briefly, let me run through those 3 points. I'm not going to take very long about this. The first one, in terms of modern society, complexity, what are the things out there? That was one of the explicit questions asked. What are the things out there which is going to be causing us, well, to have problems that carries on being VUCA? Well, there's quite a lot. Start off, obviously, we have set ourselves the goal of carbon neutrality. Sounds anodyne, sounds simple. It ain't. If we really try and do it, it's going to be a complete revolution, not just for oil and gas producing countries. It's going to have to mean we have to rethink everything, including how we build houses, what we build houses with, how we actually make our economy, what we throw away, what we don't throw away. It's going to be a fundamental change. And if you're in a company that does not start thinking about that, bye-bye company. You want a future in a company, start getting your company to think about that. But it's not just that, it's also the effect of climate change. Unfortunately, we're far too late to stop that. The adaptation process. Now, that is a market opportunity, by the way, as well. It's not just a threat, but we are going to have to adapt to various changes. And it's not just going to be, oh, I have a nice warm winter.
It's going to be maybe 1 million people arriving in a year in a country, like happened in 2015 already in Germany. What about the rise of China? It was on the list, and I think Isabel or maybe it was Claire mentioned as well. Well, yes, of course. There is a fundamental shift in the power and the balance of power. There is, however, another part of it, which is, the rise of a whole bunch of other people. In fact, what it is really is an understanding question that we Europeans, and then through the Euro-American connection, think we have understood the world and we are the world. And we ain't, guys. It's a long time that we ain't been the world, but we just haven't realized it sitting in Europe. Okay, now that means other people are going to start setting our agenda. Get used to it. And finally, as another point out there, there are many other points, and I'm sure, Marie-Hélène, you're going to pick up and run with those points as well, is the question of demography. And demography, I'm afraid, is a killer. It's one of those things that when they change slowly, you don't notice the change, because every day there's a little bit more and a little bit less and a little bit away. You don't see that change happening. That change is fundamental also, by the way, for China, because of course China for the first year this year has lost population. It has started going downhill, and unfortunately, as the OECD once called it, they have become old before they become rich. Now they're richer than they were, yeah, but if you look at the per capita, they're still not rich. Okay, I'm sure, Marie-Hélène, you're going to pick up with those and many other points. There are many other points that you could, even just by taking the intersection of two of those things, demography and climate change, or carbon neutrality and the question of rise of China, you could end up with lots of issues. Okay, but that's why I fundamentally do believe VUCA is not going away. I don't say it's more or less than in the 43. What I do say is get used to it. And that's where the word transition, which we sometimes use, that we are in a period of transition, bears a risk. We are not only in a transition, this transition is permanent. It is always going to be a transition. Okay, so don't think, oh, there'll be a new equilibrium, we'll arrive at the optimal and then we can just sit back and relax. Sorry, guys, ain't going to happen. Okay, so what do I do about it? Well, I've already given the game away a little bit. Okay, I've already given you some ideas, I hope anyway. It's not just by sitting at an Excel table and saying the market in 2021 was X. In 2022, we added 3% growth. And in 2023, therefore, we'll add another 3%. And by 2030, our factory will actually be full because we project a straight line growth. Yeah, that's just the thing it isn't going to be. Unfortunately, that's the way we've done it for a long time. The joke is, guys, that companies think in Excel and they decide in PowerPoint. And those two tools are not at all adapted to either of those functions. We use the wrong tools, the wrong approach. The Excel is the extrapolation. This is the numbers, and that's the business case based on those numbers. Luckily, if you're clever, you will have done the sensitivity analysis on top. I've at least said, well, it could be plus 3%, minus 3%, but that's still quantitative. And this is where I think it's really important. When we're looking at foresight, which is my second point, beyond it's going to carry on being uncertain. So the foresight, how can we use looking at the future and then looking outside of us to understand what could happen? Is the problem of foresight is the thing that we need to understand how the world could become qualitatively, not quantitatively, qualitatively. Because it might be indeed that it's the existing market grows, but it might be a totally different market. Now, come back to that climate change and carbon neutrality. We're going to have to start thinking of new business models. And those new business models must be robust in those futures. So what can bring us? How can we start thinking what those new business models should be? Number one, the future is already with us. It is just unevenly spread. Now, what do I mean by that? It's Marie-Hélène is smiling. I know this at this stage, because
Ideally, you need people like Marie-Hélène who are looking left and right outside of what normal people are normally looking at with their usual media to understand what are the surprise events or the small things that are happening out there as experiments on a very small scale, maybe at the moment, but which tomorrow might suddenly become the big next thing. And after tomorrow becomes the thing that everybody does as a matter of course. Okay, so you're not going to anticipate COVID, but you can certainly have anticipated home offices. And by the way, if you anticipate home offices, you can anticipate maybe we don't need all this stupid offices empty, sitting in the center of prime downtown territory in places where the rent is so expensive you can't have a decent living for young people, and you can't get nurses and doctors and everything else moving into the city because it's so bloody expensive. So then the obvious solution at some point becomes, well, you turn those stupid empty buildings into something useful for people to live in. Plus you have to build schools and other things, of course. Yeah, not that easy, but you know, you can see, you just have to start looking. And if you look already, it's already happening. This is not just Adrian going mad. There are people out there already doing this. Okay. So it's a question of what I call, and it's not my term, I should immediately credit David Snowden, who is a great thinker on complexity, side casting. So I'm not forecasting saying that I think this line will carry on in that direction. What I'm doing is looking left and right around me and trying to understand what I see as happening. Now, as I say, what the cause will be, I'm not going to know. But something, a shock will happen, whether it be 9/11. Sorry, Matilda, you probably don't remember 9/11. I certainly remember 9/11. Yeah, okay. 2001. Yeah, you were that much smaller. I know. 2001. But then you come through with 2008, the financial crisis. You come with 2011, Fukushima. You come with 2015, the migration crisis. 2018, you start hitting the Trump crisis. Or sorry, so 2017 is Brexit. Then you have to. There are just endless causes of VUCA out there that are going to come up. What's the next one? I don't know. But scenarios are about positing alternative, possible, plausible futures. They are not predictions, but they are also not simply imagination. They use looking side at what we see happening around us and saying, well, if that continued and that happened as well, we would end up in a world that would look like this. What does a world look like this mean? It means a world in which your company might face this type of market. Now, when you're doing scenarios, you don't just build them generically. You build them very specifically for your needs. So when I built them with for instance, a chemicals company, which is looking at its new sources of energy, how is it going to change? There are obvious things in there, such as regulation, which become a vital part of that scenario. But it's not the only thing. It's not only the price of energy, it's the availability of energy, it's the technology, it is the competition. There are 6, 7, 8 factors maybe that for them are crucial. Yep. Excuse me, Adrian. I'm almost there. Just yep. have about 3 minutes left. That's fine. That's not a problem. Okay, that's not a problem. You. Okay. So the key point being here, we have effectively, in that context, identified plausible worlds in which we might have to live. The idea is not we're predicting this or this or this, but we have placed the 4 points of the extreme. Now think about it. If you've placed the 3 points of the extreme, the likelihood is that the reality will be somewhere in between, or that you'll start going to one scenario and then move to another. So what can we do about that? Well, that's the third point, isn't it? It's about the robust agility. How do I make people agile? Well, part of it is very simply you start looking around and keeping on your own toes. But as I said at the beginning, and Matilda picked up on that very well, it's not about just you. If we're going to change our society, or if we're going to change our company, if we're going to change our household, we have to get other people involved. And this is where it's useful then to what we call wind tunnel. Strategic options, alternative options of I could do this, or I could do this. 3 alternatives, either that or this or this. And to wind tunnel them and say which of those 3 survives well in this scenario,
also survives well in this scenario, also survives well in this scenario, also survives well in this scenario. And if it survives well in all, or at least it doesn't do any damage, it becomes a no regret option. And you remember my compass? If it's a no regret option, that's where we want to go. That's the direction. Those are the things we want to identify, the options in our armory, if you like, which are no regrets. Now, I could tell you more things about how you can also actually do that in practice and very practically, but I'm not going to have the time here. Last thing I'd like to leave you as a thought is the following. We're going to have shocks. It's given. We're going to be able to anticipate plausible futures in which we're going to live. We're going to be able to identify no regret options, things that we think can be done. Are we going to be able to convince the other people that they should do it, do what we say are no regret options? That is the big challenge, because it's often also the hierarchies who have vested interests, or the existing companies who make a lot of money, a rent from something, who don't want to change. That's going to be the big challenge, I think, for governance moving forward in this era. With that, I'm going to leave the floor back. I'm assuming Marie-Hélène's going to pick up on a lot of the issues and go much, much deeper in some of them than I have been able to do in this short time. Thank you very much. Thanks to you, Adrian. Thank you very much. So, y a-t-il des questions, des réactions? Est-ce que vous avez envie de réagir? Amine, est-ce que tu as pu voir passer des questions qui seraient intéressantes de remonter, ou des réactions? Alors, on a eu pas mal de réactions. Pour l'instant, pas de questions. Comme le message que j'ai mis dans le Q&A, n'hésitez pas à poser vos questions à Adrian, on lui les posera au fil de l'eau. Mais pas mal de commentaires, des gens qui ont commenté sur ce que Adrian a dit, avec pas mal de remerciements d'ailleurs. Nos spectateurs apprécient votre intervention, Adrian. On a eu des commentaires, notamment au moment où vous parliez de la population. Plusieurs personnes qui ont parlé de la population indienne avec la population chinoise, qui représentait près de 3 milliards d'habitants sur notre planète. On a aussi parlé du carbone, qui affectait pas forcément la mentalité des gens. Et on a beaucoup de remerciements pour les gens qui trouvent votre intervention intéressante. N'hésitez pas à alimenter et à poser vos questions. Adrian, tu peux peut-être rebondir sur la population indienne, surtout qui... Oui, j'étais responsable Geographic Land à la Commission européenne pendant 5 ans. Ben bon, on passe. Quite right. Let me just pick up on both the carbon and on the India points, if I may, briefly. Carbon, I fully agree. At the moment, we're in a carbon tunnel vision. I don't know if anybody's seen this sort of little graphic going around the internet. You know, we're so focused, laser sharp on this. It's important, but there are many, many other issues out there. And frankly, I'm much more worried about microplastics killing my kids. The fact that the sperm count of men is down by 50%. And if it carries on like that, we're not going to have any kids in the future anyway. We're wiping ourselves out with all sorts of other things as well. Carbon is important, but it has become, in a sense, that so dominant that so many other things are being pushed out. And the risk is that somebody comes up with the perfect energy source where they say this is carbon free, and in 10 years time, and we'll say, oh, well, we don't have to do any more. In that case, we just carry on doing things the way we've been doing, and we'll kill ourselves in some other way. To be honest, that's a personal bugbear. Second point, India and population. You're quite right. We have over 3 billion people in just 2 countries at the moment. Now think about that. 3 billion people. And then you add on the enormous sizes of places like Indonesia, Pakistan, Bangladesh. The mind is boggled simply by this fact. It's one of the fundamental reasons why there is the shift that's gone on. In the past, though, because India and previously, long time ago, China were relatively poor, we kind of could push it under the carpet. Even when they weren't that size, they were still I remember when I was dealing with India, it was 850 million at one point. Okay, that's already enormous. Much more than Europe taken together, at least in the European Union at that time. But that's going to cause a center of gravity shift.
And what we haven't done is really put ourselves in the shoes of what is it going to take to get those people motivated to want to deal with us and not to actually see us as being all those bastard colonizers. I realize the French didn't colonize much of India. You did colonize a little bit, you know, Pondicherry and whatever else, but there are still memories out there, and people are not going to love us for that. And I don't blame them, frankly. Anyway, sorry. So now we have a few questions from our viewers. So the first one is, what are your predictions for stock market with the Ukraine war and the Chinese immersion? Okay. Ukraine war as yeah. The stock market, let me start on a slightly different point for the Ukraine war and the stock market. I find that the stock market has become somewhat disassociated from the real world, in a sense. I mean, it's always been a little bit, but the fact is that the COVID era, for instance, pushed the GAFA, the large internet corporations, through the roof. We've now seen the subsequent collapse, not collapse, but their share value has decreased and has become more, shall we say, on an earthly level. You get individual events such as the Ukraine war, such as even statistics being published, unemployment rates in countries, inflation rates in countries, and which cause spikes. But that's not the thing that's going to change fundamentally the stock market. Yes, there might be a problem, and the things that are going to fundamentally change the stock market are if we are changing the source of energy fundamentally. And that's not just with one war, that's multiple wars. And at the moment, actually, to be honest, the Ukraine war has launched us to force us to use more fossil fuels short term, not less. Whereas logically, one would think a war and the price increase and everything will actually force less. It will ultimately if it goes in the right direction. But at the moment, we're all scrambling to try and find those things. So stock market, Ukraine, yes, there might be shocks. There might be things that go up and down, but it's not going to be the fundamental challenge of the direction of travel. Having just done some work with a financial services company, much more important were the changes of business models that would be taken by companies, the sectors that will have a future versus the sectors that will not have a future. There are certain futures, so we say those who are not able to get into the circular economy who are going to be really suffering, and it's going to be a whole bunch of other things. I wouldn't, the one thing. Secondly, the immersion of China. There is a more fundamental issue, which is the balance of power in the world between a Western view and the Western market model and the Chinese view and the Chinese model. And where our view of it is that, the Chinese aren't playing fair. They have, in their country, forced us every time to become joint ventures. They suck out the intellectual property, found their own companies. They subsidize their corporations, etc., etc. Yes, true. It's all true. But on the other hand, it doesn't mean we're right and that what we're doing is ever right either. What we're going to see, and that is one of the big open questions for the next 10, 15 years, is what system will we follow? And we is more likely going to be in Algeria, it's more likely to be in South Africa, it's more likely to be in Brazil, it's more likely to be others, it's not necessarily here in our own little orbit. And which way that goes, which technologies are then used, and at the moment we're increasingly relying, for instance, on China for battery cars or for electronics or whatever. That will determine the future much more than more than the Ukraine war itself, I'm afraid to say. Thank you for this very complete answer, Adrian. We have another very interesting question from Apolline, who asks some more precisions about the no regret option that you mentioned just before. Does it mean that we have to act as much as we can about what we anticipate, or is it only exploring all the possibilities and then make choices? Interesting, very interesting question. Thank you. It's both and, isn't it? There is not a correct answer here. It depends who you are dealing with. Okay, let me give you two extremes. I've had a case with a C-level, so C-suite senior management person who said, you know what, I understand all the different scenarios that you have painted, but I want to bet on this scenario.
and actually that scenario was back in 2001, 2 or something, was that China would expand, boom, and there would be globalization. So rather than generating lots and lots of options and then choosing amongst them, he basically simplified by saying, I want to choose that one. But in that case, he said, please, nevertheless, tell me with early warning signals if you see that we're not going in that direction. So he didn't choose the option of generating multiple options and alternatives and going through it. He made a choice and he said, here is the clear course we're going to go, but, and that was the important but, I understand we could end up in these other scenarios. Tell me in time before it goes wrong that if we're not going towards the scenario I'm hoping is going to happen. And actually for 10 years he got it right, and then after 10 years it starts going wrong. Actually is basically the story of the world if you think about it. Okay, so that was one possibility where the sea level has bought in and whatever. There can be options on the other hand. There can be events and societies or companies or activities, or maybe it's multi-stakeholder, where what you really do is throw lots of different options up there and then see only the top, very most robust options are the ones you keep. That obviously sometimes can become a relatively what can you do, lowest common denominator. If it's multiple stakeholders who are doing this, it comes to being the 5-3 things that you want. But actually, in a situation where surprises happen, it is much better to have fewer, more clear objectives and more clear decisions than it is to have 20 things you're trying to do at once. Much better to have a clear, and even if it's this and this, the US Marine Corps, for instance, they say if you're on your own, what you should do is keep the high ground, keep in communication, and actually keep moving. Those are the 3 heuristics, as we say, the key things to follow in a sense. And that's also what you would normally get out of a scenario project. There would be a couple of key things you really should do, whatever the environment. So you might try multiple options, but that's then, as I say, within a context which is going to be different. Sorry, no, it's not a clear. It depends on circumstances. The answer. Thank you, Adrian. Now we have 2 minutes for one last question. Jérôme asks us, what about the internet? Who is the winner of the internet system? The US, China, Europe, and no more the GAFA? Good question. GAFA, and there is a risk, and there is not a risk. Actually, I think personally it's not a negative thing. It's just a fact. We are looking at all rebuilding our own GAFAs. There is a regionalization going on. There is, even within the US, the GAFAs are contested. There is the notion that maybe we should actually control our spaces. Obviously, much further in China. Already has its entire system in place. It's going that way in Russia for obvious reasons as well, due to the Ukraine war, but also in place already being started previously. In Europe, we've been talking about it. We've never really managed it, but we've been talking about it. And the question is, if these are the platforms on which you build your business, do you want those platforms to be in your control or in somebody else's control and sucking basically all the money to the Silicon Valley, which is actually an exaggeration. But anyway. I don't think the call has not yet been made. What I definitely see is if the GAFA is going to survive, it's going to have to localize. It already has had to localize. When German law says you must take down content, otherwise you will be fined, they've had to do it. They've always managed to rebound. I think there was a little comment I saw from someone in the question answer earlier about, carbon neutrality doesn't motivate the world. You're quite right. It won't on itself. But what does is either laws, taxes, competition, all sorts of other things are what is going on. And I think what we're looking at the moment is redefining the frame in which those things will happen. Is it the European Union frame? Is it the national frame? Is it a local frame? Is it a global frame? Those are the things that I'm still struggling with. And if it turns out to be anything less than the global frame, the problem we're going to face is indeed that of the unfair competition, the free riders. Yeah. If it, on the other hand, is something which we've done on the European level, yes, we might achieve that, and we might have a system with our own GAFA platform, which is ours, but on the other hand, it might be a damn sight less effective. So there's going to be a trade-off one way or another. Thank you very much for this answer, Adrian. So thank you all for this first round of Q&A. There will be another one at the end of the conference. Et maintenant, je te rends l'antenne, Marie-Isabelle, pour la suite. Merci beaucoup Adrian, merci à tous pour vos questions.
On va donner maintenant, sans transition, la parole à Marie-Hélène Caillol. Marie-Hélène, on vous écoute. Merci Marie-Isabelle et merci beaucoup Adrian pour cette... voilà, je me doutais que ça allait être passionnant, ça a été passionnant, très apprécié. Alors, mais vous inquiétez pas, hein, je vais parler 10 minutes, je suis la petite intervenante, c'était bien Adrian le grand intervenant, moi je vais parler qu'une dizaine de minutes de quelque chose où je vais aller très 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 vite, mais on se retrouve après, donc effectivement pour une demi-heure de Q&A où vous pourrez reposer des questions à Adrian. Alors, je vais partager mon écran, si pour une fois j'ai préparé un PowerPoint, voilà, et je le démarre. Ça arrive, voilà, à partir du début. Parfait. Alors voilà, donc moi, alors je vais parler en français, j'aurais pu parler en anglais, mais on aime bien l'idée que ces séances soient à chaque fois un petit peu en anglais et un petit peu en français pour que tout le monde s'y retrouve, puisqu'on a des étudiants francophones qui parlent très mal anglais, anglophones qui parlent très mal français, et bien sûr, heureusement, des étudiants qui parlent les deux langues. Donc là, voilà, j'aurais pu parler en anglais, mais je préfère parler en français. Et donc, je vais vous parler, moi, de la crise systémique globale, et je vais faire comme Adrian, c'est-à-dire que... Oh mince, attendez. Voilà, je voulais faire la même chose qu'Adrian. J'avais aussi prévu une question. Ça m'intéressait de voir dans le chat, mais moi, je ne vais pas pouvoir le suivre parce que j'ai le PowerPoint. C'est un peu la même question qu'Adrian, hein, mais plus générale, en fait. Lui, il a positionné donc, la question sur des périodes qui ont été des périodes de crise. Donc, du coup, c'était plus difficile de répondre. Moi, je voudrais déjà savoir si, et je vais vous la reposer à la fin, donc, et on va essayer de voir l'écart entre les oui et les non. Alors, je vous demanderai de faire 1 et 2, parce que ça ira encore plus vite pour voir bien. Le monde est-il toujours chaotique comme ça, en fait? On parle de ce monde VUCA. Est-ce que c'est une question de perception ou est-ce que finalement le monde est toujours chaotique et que en ce moment on supporte plus le changement, ni le changement du climat, ni le changement de rien du tout. On a envie que tout soit stable et on a une intolérance finalement au chaos. Donc, est-ce que vous, de votre point de vue d'étudiant, vous avez l'impression que finalement dans l'histoire ça a été tout le temps le chaos et est-ce que ça l'est et que ça l'est tout ça, voilà, pas particulièrement plus que d'habitude. Ça c'est la question que je vais vous poser. Vous allez voir que moi j'ai une réponse à ça, et je vais voir justement comment ce que je vais vous dire moi va faire évoluer éventuellement votre réponse là-dessus. Alors, si j'arrive, voilà. Alors, donc le thème de cette conférence, c'était le monde VUCA. Le monde VUCA, c'est un terme qui est à la mode, c'est pour ça qu'on a voulu le passer. Vous le connaissez pas tous, là maintenant vous le connaissez tous, ce monde VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu, qui est donc un constat. Le constat d'un état du monde aujourd'hui dans lequel il faut continuer d'avancer alors qu'on n'y comprend plus rien, basiquement. Moi, ce que je vais vous proposer très rapidement de faire, et certains de vous sont mes étudiants, donc il se trouve que c'est le cours que je fais cette année, mais bon, voilà, ça mérite la répétition. Je vais vous parler de la crise systémique globale, qui là est un élément d'explication, qui est un élément d'histoire. Et quand je dis histoire, c'est au sens de ça raconte une histoire et ça peut raconter, peut-être que c'est comme ça qu'on racontera la grande histoire de la période que nous traversons actuellement. C'est donc, voilà, je vais essayer de partager avec vous quelle est ma compréhension des raisons derrière cette situation, cet état de chaos que nous avons actuellement. Très rapidement, ma légitimité à parler de ça, c'est que je suis présidente du laboratoire européen d'anticipation politique et que depuis 2006, on anime une publication mensuelle qui est le Global Europe Anticipation Bulletin et qui est spécialisée qui précède, bien sûr, puisqu'on est en anticipation, cette crise systémique globale, qui est une expression que nous avons posée en février 2006 en disant crise systémique globale, la fin du monde tel qu'on l'a connu. En disant, en 2006, on a vu que ce qui allait se passer, ça allait être quelque chose qui était vraiment d'une ampleur de transformation systémique globale, donc du système mondial, absolument extraordinaire. Et donc, je reviendrai tout à l'heure sur un élément de comparaison historique. Et donc voilà. Donc nous, en fait, depuis 17 ans maintenant, tous les mois, on met à jour notre compréhension de ces rails d'interprétation qui sont la crise systémique globale et du coup, qui nous permettent d'anticiper. Parce qu'à partir du moment où on comprend d'où ça vient, mieux on comprend d'où ça vient, plus on comprend où ça va.
Donc voilà, donc c'est des rails d'interprétation, et là je vais vous en partager des principes fondamentaux, hein, donc 3 méga drivers de la crise selon l'IP. Et ça, j'insiste énormément là-dessus. C'est notre manière de le voir, elle est légitime, elle a une crédibilité parce qu'on travaille dessus depuis longtemps, mais vous pouvez avoir d'autres, c'est pas définitif, hein, voilà, vous pouvez ajouter d'autres choses, mais de notre point de vue de l'IP, il y a 3 facteurs méga de la crise actuelle, de la situation dans laquelle on est, sur lesquels je vais revenir, c'est l'Internet, et je parle bien de l'Internet, pas des nouvelles technos, les nouvelles technos, c'est la conséquence d'Internet, Internet, le game changer, le changement de donne, c'est 1995 l'arrivée d'Internet qui change radicalement la société. Deuxième élément, Adrian m'a passé la perche là-dessus, la démographie, hein, la démographie globale, hein, et je vais revenir assez longuement là-dessus parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle nous la mère du changement. Donc effectivement, la démographie qui explose, ça oblige le changement de paradigme, de modèle économique notamment. On est obligé. Et la multipolarisation, on aime bien la rajouter, ça c'est un peu notre spécialité, c'est notre plat signature. La multipolarisation, je reviendrai sur ce que ça veut dire, mais c'est assez lié aux 2 premiers points, mais avec une caractéristique, et donc effectivement l'émergence de nouveaux acteurs dont Adrian a également parlé, et puis voilà, dont on est tous conscients. C'est ces 3 éléments-là qui changent tout, et qui notamment posent une problématique de redimensionnement global. En fait, tout redimensionné. Et c'est pour ça que je prends cette image de Gulliver. On est sur 2 dimensions différentes. Le monde du XXe siècle et le monde du XXIe siècle ne sont pas de la même dimension et donc ne va pas fonctionner. Ça ne va pas pouvoir fonctionner avec les méthodes du siècle d'avant. Donc ça, c'est clair. Alors maintenant, bon, Internet. Oh là là. Ça, c'est génial, les PowerPoint. Je voulais quand même vous diffuser cette slide. Donc, Internet, je vais aller vite, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, puis tout le monde le sait. Donc, Internet, et ça, c'est d'ailleurs, je crois, pas mal lié aux échanges que j'ai avec les étudiants que je suis arrivée à cette phrase. Ça connecte tout à tout le monde à tout le monde, et tout à tout le monde. Donc, en fait, ça a transformé radicalement la société mondiale qui s'est retrouvée connectée avec des accès partout, dans des endroits qui avaient accès à pas grand-chose et qui échappaient à tout le système économique du XXe siècle. Subitement, pratiquement la totalité de la planète a accès à de la donnée, à de l'argent, à des systèmes bancaires et donc à des outils pour développer de l'économie, la vendre, vendre sa production dans le monde, etc. Donc, on a une exponentialisation du rythme et du périmètre géographique de développement et d'innovation. Ça, c'est vraiment… Et quand on a le mot exponentiel… Alors, quand on dit rythme… quand on utilise les mots développement, innovation, progrès, on a l'impression que c'est positif. Sauf qu'il y a le mot exponentialisation qui pose problème. C'est-à-dire que tout phénomène exponentiel, à un moment, devient insoutenable, bien évidemment. Donc, c'est cette problématique-là. Donc, on a cet énorme phénomène de développement absolument partout. Et c'est là que je fais un petit rappel historique avec un parallèle historique. Je parle de l'effet imprimerie Gutenberg, hein, invention, comme vous le savez, on invente en 1400, enfin Gutenberg, pour être précis, invente l'imprimerie en 1450, qui est une invention technologique. Hein. Je ne sais pas si on peut dire que c'est de même ampleur dans le monde dans lequel on vivait avant, avec ce qu'on a vécu avec Internet, mais on le sait, l'imprimerie est un des facteurs majeurs de la Renaissance, extrêmement positif. Hein, la Renaissance, c'est bien évidemment une des périodes de lumière dans l'histoire de l'humanité, mais ça a également abouti aux guerres de religion dès le XVIe siècle entre les protestants et les catholiques. Parce qu'effectivement, on a une explosion du cadre simple dans lequel les gens fonctionnaient. D'un coup, soudain, les gens ont accès à de l'info, donc se mettent à réfléchir, donc se mettent à penser différemment les uns des autres, et on n'a pas les outils pour ramener les gens à quand même travailler ensemble malgré les différences, et on aboutit à des guerres, etc. Voilà. Donc ça, c'est Internet, qui est donc le premier évident driver de la crise. Le deuxième, c'est la démographie. Et là, je vais aborder sous 3 angles différents parce que c'est vraiment important. Alors déjà, le premier graphique que je vais vous montrer, c'est celui-là qui est en rouge. Je le trouve extrêmement impressionnant personnellement. Bon, il est un petit peu faussé dans le sens où il part de 7000 avant Jésus-Christ. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui montre, c'est que l'humanité, voilà, elle a évolué de manière linéaire. C'était déjà bien qu'elle évolue. Elle aurait pu rester plate. Hein. Elle est restée plate d'ailleurs certainement au début. Et puis, elle s'est mise à évoluer doucement. Elle avait l'air de bien réussir finalement
cette humanité, et du coup d'arriver à prospérer par des moyens assez naturels, semble-t-il. Et au 19e siècle, qu'est-ce qu'il se passe? On a cette exponentialisation de la population, alors avec des transformations du modèle économique majeures à partir du 19e siècle, l'industrialisation, à partir du 20e siècle, 19e, j'ai dit, à partir du 20e siècle, on a cette économie de consommation avec le plastique, le pétrole, qui sont les deux, voilà, les deux éléments fondamentaux de enfin, d'après nous, du modèle économique du 20e siècle. Donc on arrive à peu près à s'adapter, mais là, au 21e siècle, ça continue de monter, ça continue de se complexifier, il va falloir passer à une nouvelle étape et un nouveau paradigme à nouveau, complètement différent. Alors ça, c'était la première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention. La deuxième chose, c'est une chose importante parce que vous ne lirez pas forcément partout ce truc-là, même si Adrian l'a un petit peu évoqué. Il ne faut pas regarder la démographie seulement en termes de valeur absolue. En valeur absolue, j'ai pris exprès 2 périodes, comme ça c'est clair. 1960, on était 3 milliards sur la planète. 2023, on est 8 milliards, on vient de passer les 8 milliards. L'accroissement, c'est fois 2,6 en valeur absolue. Sauf que ce qui nous intéresse, c'est combien de personnes participent au modèle économique dont on parle, celui qui consomme du plastique et du pétrole. Alors, pour ça, c'est bien évidemment assez compliqué de le calculer, mais moi j'ai trouvé un moyen assez simple, c'est que je pars de la population urbaine. Je pars du principe que en 1960, clairement, c'est un peu moins vrai maintenant, vous verrez, mais en tout cas en 1960, clairement, 40% de la population urbaine, c'était 40% de la population mondiale qui consommait du pétrole, etc. Dans les milieux ruraux du monde, de la planète entière, il y avait des gens qui étaient encore sur des modèles simples, ruraux, agraires, et qui n'étaient pas dépendants de ce système économique. En 2023, c'est 60% la population urbaine, c'est-à-dire fois 1,5. Si on combine ces deux éléments-là, on a une population globale de consommateurs, donc c'est là que c'est différent, c'est pas la population en valeur absolue, c'est les consommateurs, qui est passé de 1,2 milliard en 1960, 40% de 3 milliards, à 4,8 milliards en 2023, c'est-à-dire 60% de 8 milliards, fois 4. Et là, on a de nouveau un problème de redimensionnement. D'accord ? Et ça, c'est vraiment très important d'en prendre conscience. C'est celle-là qu'il faut regarder. Et en plus de ça, entre 1960 et 2023, on a des gens dans les milieux ruraux qui se sont mis à consommer et on a une consommation qui a explosé. C'est-à-dire qu'en réalité, ça ne révèle même pas, ça ne donne même pas une idée. En réalité, ça ne donne qu'un début d'idée de l'explosion du nombre de personnes et de la quantité de choses qui sont consommées. Voilà, alors ça, c'est l'explication de choses que vous savez. La troisième chose que je vais vous raconter sur la démographie, qui est vraiment... alors là, c'est du travail un peu d'anticipation, de prospective. Hein. Donc, j'utilise un graphique qui est celui de l'ONU. L'ONU, tous les ans, tous les je ne sais pas combien, produit des projections de ces estimations de la population, de l'évolution de la population mondiale. Et en fait, ils ont toujours 3 scénarios. Un scénario de baisse, un scénario de stabilisation et un scénario de poursuite. Alors, il faut savoir que, historiquement, depuis qu'ils font ça, on suit cette ligne-là, la ligne jaune, donc la ligne de stabilisation. Donc, on est dans un ralentissement, en réalité, en valeur absolue, je vous rappelle, en valeur absolue, on est sur un début de léger ralentissement et avec, effectivement, on commence à parler de plateau à 2050. Ça pourrait être avant, ça pourrait être après, on n'en sait rien. Nous, on a une idée là-dessus, mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, donc moi, j'utilise ces 3 courbes pour vous dire à quelle vision de l'avenir elles correspondent, ces 3 courbes. Parce qu'elles ne sont pas, elles sont pas 3 options qui sont égales par ailleurs, hein, toutes choses égales par ailleurs. Non, non, ces 3 options correspondent à des avenirs bien différents. Alors la première, j'aime bien l'appeler l'hypothèse naturelle. C'est un effondrement de la population. Et ce n'est pas a priori une bonne chose. C'est comme ça que dans la nature, quand il y a une surpopulation par rapport à des ressources existantes, et ben, au bout d'un moment, il y a des gens qui commencent à mourir de faim, ils commencent à s'entretuer pour avoir accès aux dernières ressources, et puis ils tombent malades parce que tout ça s'effondre, et donc on a un effondrement de la population, et tout se régule. C'est la méthode naturelle. Il se trouve qu'elle est verte, c'est marrant, c'est l'ONU qui le met vert, et moi je l'appelle l'hypothèse naturelle. Ensuite, il y a l'hypothèse politique.
Alors celle-là, c'est celle qui dit, qui part du fait que les systèmes politiques, les dirigeants ont conscience du fait qu'on ne peut pas continuer d'exploser la démographie comme ça, sinon ça perturbe constamment en fait leur gouvernance, tout simplement, qui est beaucoup plus compliqué, ça crée de la complexité, etc., qu'il faut donc stabiliser. Et là, il y a des politiques qui sont menées. Alors on a le planning familial en Occident, qui a été appliqué pas mal à l'Afrique, etc., pour essayer de ralentir les courbes démographiques. En Chine, ils ont la politique du One Child, le One Child Policy, qui typiquement sont des actions politiques résolues, visionnaires, il faut absolument stabiliser la population. Il y a des risques de totalitarisme là-dedans. Vous verrez, aucun des scénarios n'est emballant. On a des crises tous azimuts dans l'hypothèse naturelle et on a des formes de totalitarisme déjà dans le deuxième. On a des avenirs dystopiques à la troisième et je vous l'explique la troisième. Donc l'hypothèse techno-économique, c'est celle qui part du fait que l'économie a besoin de croissance. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, la croissance, elle est liée à la croissance démographique, en fait. Jusqu'à présent, sauf si on change de paradigme. Donc, les économistes, les gens qui font du business, ils ont besoin en fait de croissance démographique, a priori. Et ils s'allient avec la techno en disant, c'est pas grave, on peut être de plus en plus nombreux parce qu'on a la technologie, donc on va changer de paradigme. Le changement de paradigme, c'est la technologie. Does it ring a bell? Ça devrait sonner une cloche. Et là, on est en route vers des avenirs dystopiques, c'est-à-dire des avenirs dont personne ne veut. Et puis surtout, même si effectivement avec la technologie, on peut arriver à rattraper le dimensionnement, on continue l'explosion démographique. Et donc, on se retrouve 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard avec de toute manière, de nouveau, une crise du même type ou 100 ans plus tard, j'en sais rien, si on arrive à trouver un système très bien. Voilà. Donc ça, c'est les problématiques. J'espère pas trop vous déprimer. C'est un peu déprimant ce que je raconte. À la fin, j'ai de quoi vous rassurer un tout petit peu. Le dernier élément, donc ça, c'était mes 3 points sur la démographie. Le dernier point... Oui. Je me permets le même désagréable. Ouais, je sais. 3 minutes. D'accord. Bon, je vais aller vite. De toute manière, c'était le point de la démographie qui était super important. Sur la multipolarisation, donc là, c'est lié au point précédent. On a, pour nous, la crise systémique globale, c'est avant tout le passage d'un monde occidentalo-centré, où en fait, toute cette économie, tous ces flux économiques étaient finalement concentrés autour de l'Occident, Europe, États-Unis, au début Europe d'ailleurs, puis Europe, États-Unis, c'était déjà compliqué déjà de gérer cette augmentation. Mais voilà, je caricature bien évidemment, mais on avait à peu près ça. Un centre de l'économie, tout allait vers l'Occident, qui est consommé en fait tout seul, essentiellement. On passe d'un monde occidental centré à un monde multipolaire où effectivement on a la Chine, 1,5 milliard d'individus, donc on a rajouté à 800 millions de personnes, ça c'est États-Unis plus Europe, on rajoute 1,4 milliard de Chinois, on rajoute 1,2 milliard d'Indiens, enfin 1,4 d'ailleurs, parce c'est cette année qu'ils passent devant les Chinois, paraît-il, 1,2 milliard d'Africains qui sont eux aussi en train de rentrer dans de ce modèle économique de consommation. Et donc, on a plusieurs mondes, et pas des petits, c'est des mondes à chaque fois qui sont 2 fois plus gros que l'Occident, 800 millions, 1,4 milliard, donc des énormes mondes, planètes entières, mondes entiers qui se rajoutent pour toujours la même planète. Donc, vous avez bien compris, là je vais aller vite, vous avez bien compris qu'on a atteint les fameuses planetary boundaries, dont vous avez entendu parler, la planète ne pourra, alors c'est pas exactement expliqué comme ça, mais c'est bien ça aussi la question des limites planétaires, la planète ne pourra pas nourrir tout le monde sur le modèle du XXe siècle, plastique, pétrole, consommation, c'est pas possible, on a besoin d'un changement de paradigme, parce que pour l'instant, et c'est ça qu'on a pour l'instant, on a des éléments de changement de paradigme qui sont déjà en cours, mais sinon, cette situation des limites planétaires aboutit à la crise environnementale, notamment, mais les 2 grandes crises évidentes, puis le problème c'est qu'on vous parle toujours d'une, c'est la crise environnementale d'un côté, mais il y a aussi la crise géopolitique, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à la fois on va mourir de faim, ça c'est la crise environnementale, mais on va surtout se battre pour les dernières ressources, ça c'est la crise géopolitique. Les histoires d'Ukraine, etc., c'est là-dedans qu'il faut le positionner. D'accord? Donc on est bien dans ça. Alors, mon petit rayon d'espoir là-dessus, c'est de dire que la crise systémique globale, c'est une courbe de Gauss. Alors, en même temps, ça va poser j'ai une question pour vous à la fin. Donc, on part
d'un système relativement stable. Je ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, je parle d'après, de ce qui s'est posé et qui au début a été relativement stable, et puis qui, voilà, la crise s'est mise à augmenter. On parle bien sûr de la décennie 2010, mais les éléments de crise quand même et de changement et de redimensionnement, ils ont commencé avec la crise asiatique dans les années 80, ils ont commencé, voilà, donc on a eu déjà plein de chocs, mais il y a une accélération bien sûr de ces chocs qui nous rapprochent a priori du sommet de la montagne, et c'est là que nous on se pose tout ça. C'est une première question qu'on se pose, qu'on vous pose, je vous invite à vous poser. Est-ce que c'est le Covid, le tipping point, le sommet de la crise, avant qu'on commence à redescendre et à aller vers une forme de stabilisation? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Nous, on pense à l'IP que le Covid est effectivement le facteur déclenchant nous fait basculer dans le monde d'après. Et je tiens à insister sur le fait que c'est pas parce qu'on bascule dans le monde d'après qu'on n'est pas déjà dans des zones d'intensité de crise encore absolument énormes, hein. Donc la crise ukrainienne, elle est effectivement dans une zone de crise élevée, mais c'est normal. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas passé du bon côté de la montagne. Mais nous, on fait le pari qu'on est passé du bon côté de la montagne, mais qu'on est encore en zone dangereuse, bien évidemment, pour un bout de temps, et au moins une dizaine d'années, mais qu'a priori, on est en train de trouver aussi des solutions, d'éliminer les mauvaises solutions. Il y a plein de mauvaises solutions du monde auxquelles on pensait en 2015, etc., dont on est en train de dégager. Tout ça, ça crée du chaos, mais globalement, le chaos va retomber. Alors la question, c'est, allons-nous, et c'est cette question-là critique, et je finirai là-dessus, vers une nouvelle phase de stabilité, ou, d'après certains, et là ce serait intéressant avec Adrian d'avoir une petite discussion là-dessus, où sommes-nous en train d'aller vers, où il faut-il admettre que le monde de demain sera de toute manière volatile, incertain, enfin on va continuer d'être chaotique? En fait, ma réponse à moi, c'est que, en fait, le monde, il est ce qu'il est. C'est après notre capacité, effectivement, à le comprendre et à naviguer dedans qui fait qu'il se stabilise, de fait. Voilà. Donc, pour moi, la stabilisation, ce sera quand on aura trouvé les bons outils pour gérer les nouvelles caractéristiques du monde VUCA. Voilà. Mais donc, à partir du moment où le monde VUCA, on le gérera, il cessera d'être un problème. Il sera toujours VUCA, mais il ne sera plus un problème. Voilà, ça, c'est ma réponse. Et mon petit rayon d'espoir pour la fin. Je vous repose la question sur le monde est-il toujours chaotique comme ça, en fait? Est-ce que vous pensez que oui? Est-ce que vous pensez que non? Après que m'avoir écouté. Voilà, c'est ma dernière question. Voilà, je repasse l'antenne à Marie-Isabelle. Merci beaucoup, Marie-Hélène, de nous avoir éclairé cette analyse par un rayon d'espoir et une jolie façon de boucler la boucle. En effet, si on arrive à comprendre le monde VUCA, on arrivera à le stabiliser. Ça fait envie, ça donne envie de continuer à suivre ces conférences de près et à bien se renseigner. Donc maintenant, oui, peut-être, est-ce que, Adrian, vous avez envie de réagir tout de suite? Est-ce qu'on, voilà, des réactions d'Adrian ou du public? Enfin, voilà. Allez-y. I'd love to hear actually what the audience has to say. I think there have been some interesting things both said by Marie-Hélène and also some interesting comments coming out. Let me just pick up on two things. Marie-Hélène, one of the things is your bell curve, and indeed, are we at the tipping point where indeed it can go down? And I think there are two dimensions. As you say, there is a psychological dimension. Are we able to develop the mental instruments and the societal instruments to think that we can handle the problems that are coming, and therefore we come back to what we consider some kind of stability, you know, a little bit like the les 30 années glorieuses from the Second World War until the energy crisis, 1970 energy crisis, okay, 74. Yeah? There's a psychological dimension where I say, yes, indeed, if you get used to something, humans are well known for being able to adapt to new circumstances. It's one of our tremendous advantages. And so if you have constant uncertainty and constant surprise for a long period of time, people will adapt to it and say, okay, it's no longer surprise. Would separate that, however, from do we think that we will constantly still in the future also have surprises, events that goes on, things that will throw us upside down? I'm afraid I am convinced that will not be a bell curve. I am convinced that is a straight line, if not increasing line. So there's a difference I would make between, shall we say, the psychological dimension and the simply, will we always have nasty things and nice things? Not only bad things. So back to Mathilde, optimism is good as well. It's not always bad things. Just think about how many people are no longer poor, how many can feed themselves, how many can live longer. Not only that, but I think that curve is going to carry straight on. It's not going to be a Gaussian curve, a bell curve. The second thing, actually, I'll pick up if I don't mind, is, well, actually, no, maybe I should stop there because I think it's
I've talked enough. There was a question in the internet, in the question and answer, which I thought was interesting. I'd like to pick up on later, maybe. But for the moment, let me stop. Amine, est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, une première question pour vous, Madame Caillol. Quand vous avez montré votre petit tableau de l'évolution entre 1960 et 2022, quelqu'un vous a posé la question de pourquoi vous ne faites pas la différence par classe d'âge et de la transition démographique, qui est le grand challenge de demain. C'est ça dont j'ai parlé. Alors les classes d'âge ensuite, effectivement le vieillissement de la population. Alors ça c'est effectivement les problématiques démographiques, de ralentissement démographique, parce que finalement c'est ça dont on parle maintenant de plus en plus, avec la Chine qui attaque, nous l'Occident on avait déjà attaqué. Donc on a effectivement des problématiques de ralentissement démographique qui posent des problèmes de ralentissement économique. Mais en même temps c'est aussi la solution finalement, puisqu'on a de toute manière, dans le changement de paradigme, il va falloir aussi retenir les chevaux. On était quand même dans une surchauffe économique et donc le ralentissement démographique et peut-être, alors c'est drôle, tout à l'heure Adrian partageait avec vous cette info que vous avez sans doute sur le fait qu'on s'aperçoit en ce moment qu'il y a moins de spermatozoïdes dans le sperme de l'humanité entière, 50% de moins, et que donc on risque d'avoir des problématiques de fertilité. Est-ce que c'est réellement des problèmes de pollution, etc. Ou est-ce que c'est, moi j'ai souvent entendu parler du fait que des rats de laboratoire, quand ils sont en surpopulation, il y a un phénomène naturel qui se passe, c'est qu'ils baissent leur fertilité, effectivement. Donc, si on a un sentiment de surpopulation, si l'inconscient collectif, alors l'inconscient collectif est la réalité, bien sûr, des ressources disponibles, envoie au cerveau AUX de l'humanité qu'on est trop nombreux, tout ça, c'est des phénomènes naturels régulatoires. Hein. On est dans la courbe verte, là, en l'occurrence. Et donc, cette transition démographique, est-ce qu'elle va se faire naturellement? Ça a été tout le sujet de ma deuxième. Donc, est-ce qu'elle va se faire naturellement ou effectivement, de fait, on va avoir des guerres, on va avoir des ralentissements de fertilité, une augmentation de la mortalité. Et donc, peut-être, et ça c'est une vraie question qui est intéressante, il y a quelques années, il n'y a pas de nombreuses années, je sais, nous, on a, dans notre publication, on a commencé à dire, attention, le plateau démographique pourrait arriver plus vite qu'on ne croit. Et peu de temps après, on a commencé à voir les démographes dire, oh, attention, je dis peu de temps après, de ce que j'ai vu, en tout cas, c'était après qu'on l'ait dit nous, on a vu apparaître effectivement les premiers articles de presse parlant des démographes qui disaient attention, c'est vers 2050 qu'on pourrait avoir déjà un plateau et donc organisons-vous. Ça, c'est de l'anticipation pour le coup. Anticiper un plateau démographique à 2050, c'est que dans 30 ans. Hein, et ça a des impacts sur les modèles, sur les fondamentaux de l'économie. L'économie est fondée sur la croissance, hein, je répète. Donc là, si on n'a plus la croissance démographique, forcément, il faut tout changer. Forcément, sinon tout va casser en fait. C'est complètement logique. Donc la transition démographique, oui, elle est là, mais alors et voilà, la question est-ce qu'elle va se passer naturellement? Est-ce que ça va se passer de manière organisée? Et moi, je crois de moins en moins enfin, je crois de moins en moins à la courbe rouge, hein, personnellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Adrian. Je suis bien d'accord avec toi, Marie-Hélène. De croissance exponentielle sans avoir plus de planètes. Il faut suivre Monsieur Musk et aller sur la planète Mars et d'autres planètes. Et là, je ne le vois pas vraiment dans les années à venir. Mais enfin bon, ça c'est une histoire personnelle. Il y a quand même cette idée, effectivement, que la technologie est censée transformer la consommation de masse, qui était une consommation matérielle de masse, en consommation virtuelle, qui donc continue de consommer de l'énergie, oui, mais quand même beaucoup moins que la consommation matérielle, donc permettrait d'arriver, et puis qu'on ait une consommation de luxe pour les très très riches. Moi, c'est comme ça que il me semble qu'on est en train d'aller vers un modèle comme ça. Pour les très très riches ou pour les gens bien organisés, c'est-à-dire qu'on voyagera moins, mais mieux. Bon, c'est cette idée-là, ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il y a une toute petite classe de très très riches qui continue de voyager, de vivre merveilleusement bien, et puis nous, on est tous en ligne avec des lunettes 3D. Ça, c'est un changement de paradigme qu'ils ont à l'esprit. C'est là que je dis avenir dystopique. Et j'y crois pas. Merci à vous. Amine, d'autres questions? Attends. Ah, pardon. Adrien, j'ai coupé la parole. Okay, no, just very, very briefly, if I rebound on Marie-Hélène, and also if I may just pick up, I think Amine has already posted 2 questions, or that I can see, I don't know if they're posted here, but you can go and answer them in a second. Let me just rebound on Marie-Hélène's point here then. One, there are many discourses that you can hear
out in public. One of them is indeed this kind of techno-optimistic one. With enough innovation and technology, we will manage to make it happen. And let's be honest, looking back to Malthus and his predictions that the human population would die out because we wouldn't be able to produce enough food, it proved wrong because we used technology and clever ways of moving forward. But there is, shall we say, a strong gaffer style discourse out there that we can manage it. It's just a question of inventing enough. I have nothing wrong with inventing. I think it's a good thing. But there is a second discourse out there, the ecological boundaries, limits, planetary limits one, where we say, you know, no matter what you're going to do, you're going to run into a wall. The problem is that that discourse often ends up in the, and by the way, you all have to wear what we call sackcloth and ashes. So you can't wear anything, you can't buy anything, you have to stop doing everything. Right. And what I'm looking for, and that's what I'm not yet finding, is the new discourse that is neither one nor the other, but which is the not one of the three that you said, because they all are dystopias. Where is that nice new one, which is realistic? It is not a utopia, but it is optimistic. It is a protopia, towards towards the what we want to be achieving. That's what I'm missing at the moment in public discourse. Sorry, I mean, you wanted to ask questions or say questions. Yes, we still have a few questions from the viewers. The first one is for you. What about the impact of ChatGPT and this kind of AI on education, tests, or creation in the future? Super. Let me say, I think there are some really interesting things happening here. There is always the question of the technology, and separately, the reaction to the technology and how it's used. And what happens usually is a technology comes up, we all go, wow, 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 this is going to do this. And actually what happens is 10 years later, it does something totally different. Now, one of the things I can see possibly happening here is that we start in a process where we ask ChatGPT, or whatever its successor version, which will have been bought by Microsoft by that time, as you well know, they're planning to buy it if they can, will be able to tell you the future. I already have clients of mine who do this. They already for the financial services, and it comes out with a disclaimer of, you know, we cannot make financial advice, but we think this is, you know. Now, what happens if I believe that? And I say, imagine it was about the stock market and what the future will be in the next 2 months. And I place my bets accordingly. If I'm the only person who does that, then I might lose. What happens if everybody asks ChatGPT about the future of the stock market and everybody listens and gets the same response? Then it becomes a self-fulfilling prophecy. Where does ChatGPT get its information from? Probabilistic analysis of texts in the internet. We now have the case where the internet, there is a site that is publishing articles only produced by artificial intelligence. So if there are enough sites producing artificially intelligence generated material that supply ChatGPT with the material that it comes in, you have artificial intelligence drawing off artificial intelligence, telling you what the future is, and the future is determined because we all believe it. Now think about that for a moment. This is that's one extreme scenario, but it's a wild world out there. Now come back to education and come back to one of the interesting, I have a contact of mine has built such a chatbot many years ago for the military. It was so as that when one person leaves their job, and I believe Marie-Isabelle, you're in HR, or is it Mathilde in HR? Yeah, they actually could talk to their predecessor at any time. They could turn around and say, you know, you made that procurement decision 5 years ago. Why did you do it? And the ChatGPT equivalent, the avatar, which, by the way, you can also see those avatars in the Holocaust Museum in America. They exist already. It's not new. OK, it would tell you this is how I did it. And that's the problems we had. Education. Fantastic. What went wrong? Why is this now not suddenly everywhere? Number one, the guy who was the predecessor left the army. It was an army thing. So do I keep the rights to keep his avatar here? What happens when the person dies? Do I get his avatar and I can still use it?
worse, what do you think about Asians? And what happens if the guy replies, it's remember, an artificial intelligence, something extremely racist? Now, it's not based on anything necessarily the person originally said. It starts drawing out the probabilistic based on this and this. So beware in our education. If you think about it, we are risking getting all those horrible biases, and they're not even the original proper text based on the probabilistic as well. So beware in the education. It's a tremendous opportunity, but there are horrible, nasty ethical questions hidden down that hole as well. And we're going to have to really tackle those before we start thinking about revolutionizing education with this. Thank you, Adrian. We have another question for you. What about African countries? Do you think they're evolving in terms of internet and data? And is it something that we can predict? There are some elements. Future, there's lots of volatility, uncertainty. There are elements which are basically, pipes in the ground or things coming. And you see there are at least 3 different systems that are in evolution to give internet everywhere. One of them we've seen in Ukraine with Elon Musk Starlink, the plan to fill the inner space with these systems that allow everywhere anybody to be online all the time. Facebook has been trying to do the same thing. Google has the plan with those balloons that it wants to be able to do it. So in other words, there are lots of people working, and then there are all these transcontinental cables. By the way, Facebook is also doing a lot of cables. Facebook is not just Facebook, it's a lot of it is infrastructure. There are lots of reasons to say that in 10 years' time, there will be virtually nowhere on the planet where you won't be able to get internet. Unless there are wars, major things, disruptions, we go back. Okay, but shall we say there are good reasons to say yes? Then the question becomes, well, what happens next as a result? Is it going to be the, well, they can therefore pick up? Or is it going to be the leapfrog? Is it going to be the M-Pesa? You can now mobile pay much more easily in Kenya than you can in Germany. Is it going to be that we're going to have all these things such as the Nigerian, you've seen what's happened to Nollywood, Nigeria's Hollywood, yeah? Massive sales. Unfortunately, they can't monetize many of them, but they are spread like wildfire across the whole of the African continent. Why? Because internet streaming, dirt cheap and possible now. And then, of course, they have a production facility that's available. So suddenly you might see changes. And that's where, back to your point about culture and the multipolarity, Marie-Hélène, we're going to see it in culture much more strongly than we have until now. Netflix is already producing so many in different countries of the world, different productions. It's, it's the Squid Games from Korea that's much more interesting than the American fare. But that multiplication from Africa, the creativity in Africa, that's going to start exploding. That's one of my predictions in that sense. So yes, there are elements that we can say already, tick box, there are things clearly coming there on that question. Thank you again, Adrian. Nous avons maintenant une question pour Marie-Hélène. Compte tenu de l'accroissement des catastrophes naturelles qui impactent malheureusement un nombre d'habitants, ne pensez-vous pas que le retour de la nature pourra en quelque sorte stabiliser la surpopulation que nous vivons? Oui, ça fait partie, enfin on peut considérer que ça fait partie de cette fameuse stabilisation naturelle. Ensuite, ces catastrophes naturelles, nous, on a un petit peu une manière de les voir un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on a tendance à les relativiser dans le sens où justement la perception du nombre de catastrophes naturelles est aussi liée à l'accroissement démographique. Quand il y avait un tsunami sur les rives de la Thaïlande ou de l'Indonésie il y a 100 ans, tout le monde s'en foutait complètement parce que les médias ils étaient en Occident essentiellement, qu'il n'y avait personne qui habitait sur ces côtes et que donc ça passait totalement inaperçu. Donc les tsunamis arrivaient et puis derrière il n'y avait pas forcément, on n'en avait pas forcément l'information. Donc on a des systèmes d'information là aussi, voilà, extrêmement précis avec bien sûr Internet aussi qui permet de circuler toutes les informations tout de suite, même quand il n'y a pas de journalistes sur place. Et puis il y a du monde partout pour voir les choses arriver. Donc voilà, nous relativisons. Ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas, nous ne sommes pas climato-sceptiques. D'ailleurs, je déteste ce mot, je crois au climat. Donc, mais voilà, en tout cas, nous pensons qu'il est important de relativiser. Et je crois qu'il y a plus, et c'est là que je suis un peu d'accord aussi avec ce que Adrian disait tout à l'heure, on a les yeux braqués sur certains thème en disant la catastrophe va arriver du climat ou je sais pas quoi. Alors, et du coup, on n'est pas du tout en train de regarder dans la nuance, dans sa diversité, tous les angles d'où des problèmes sont en train d'arriver. Et si effectivement on a une courbe verte
qui se met à se mettre en place, qui n'est plus impossible désormais. On a vu, on a une pandémie. S'il y a une deuxième pandémie qui arrive, d'autres choses plus violentes, on n'a pas changé grand-chose à notre modèle économique, si on voyage moins quand même, hein, mais je peux vous assurer que enfin, nous, c'est un peu une anticipation qu'on fait. Les gouvernements, vu ce qu'ils se sont pris comme rafale et ce que ça a coûté, leur mode de réaction du Covid, il n'est pas du tout certain que s'il y a une pandémie dans 10 ans, ils vont réagir de la même manière. Et ça se trouve, ça va passer sur nos populations et embarquer voilà, des vies par millions sans que plus personne n'ose moufter en disant que de toute manière, c'est ingérable ensuite les conséquences. Voilà, donc ça, c'est plutôt... Donc moi, je pense que vraiment, la démographie, le ralentissement démographique, oui, les catastrophes naturelles en font un petit peu partie. Effectivement, si on participe à une perturbation du climat, ça en fait partie, mais il faut vraiment regarder large et sortir de cette pensée unique qui fait qu'on est tous braqués sur un seul thème, alors qu'il y en a plein, et c'est pour ça que je mettais au moins ce deuxième sujet, la crise géopolitique. Aujourd'hui, on a des guerres et on continue de dire « Ah, attention, on va tous mourir à cause, à cause du climat ». Non, enfin voilà, on a besoin de tout le monde sur plein de sujets. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci pour cette réponse, Madame Caillol. Alors, on est désolé pour les étudiants qui ont posé d'autres questions, mais nous avons malheureusement atteint la limite horaire. Merci encore pour votre participation. Vous avez été encore plus intéressés que pour la première conférence. On espère que ça continuera pour les prochaines. Et merci à vous. Je te rends la parole, Marie-Isabelle. Oui, les étudiants et les enseignants. J'ai vu qu'on avait un public panaché parmi les gens qui intervenaient. Merci à vous de votre présence. Eh bien, un grand merci à vous tous hein, pour cette séquence vraiment passionnante. Vous nous avez éclairé sur les ressorts de ce monde instable. C'est un premier pas précieux pour nous aider à mieux le comprendre et puis à être des acteurs stabilisateurs pour l'avenir. Alors, l'avenir, nous allons continuer à l'explorer lors de la prochaine conférence. La troisième, vous pouvez d'ores et déjà la noter. Elle aura lieu le 21 février. Et dans cette conférence, nous parlerons du leadership. On se posera la question, on se demandera en fait quelles qualités devront avoir les chefs d'entreprise de demain dans ce monde que nous commençons un peu mieux à comprendre. Donc voilà, je pense qu'on sera en plein cœur du sujet qui préoccupe les étudiants d'une business school. Donc je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Excellente semaine à tous. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée.